Here on Power Talk Show, we handle conversations of current affairs. Hello good people, a very warm welcome to Chit Chat today. My name is Munejo. In case this face doesn't look familiar, you've probably seen me somewhere in this Y254 screens. I am holding it down for Feeling Jean today. She sends her love na nasema show bado itakuwa moto kabisa. Without further ado, allow me to let the guests introduce themselves and then we start the entertainment news. Yes, my co-hosts. Hello there, everybody. I'm so happy that leo tuko na Joy. How are you, Joy? I'm fine. I'm kidogo anxious. Yo, sijazoea kuketi. Nakuanga nikidance, nerves zinaisha kidogo. Here and there, joto kidogo, music, nini. Yeah. But it's nice to at least sometimes could change things. This is going to be maybe spicier for you, maybe bigger and better. Yes. Welcome to our show. My name is you. Carol Mutunga. Yes, the gentleman of the group. Okay. How are you, good people, manze? This is Ernest Bantu, the ghetto prince himself. Karibuni sana, manze. How are you, Joy? I'm good. I'm How are good. you, Kasa Carol? zimetulia. Hey, mpaka sasa Nimejoin unaongea kizungu jamani Bantu. It's a new year, manze. Just because of Joy. No, it's not Yani, because of Joy. Come Feeling on. anatoka tu kidogo, una change mpaka Kwanza, sasa unaongea Feeling ongea more English kizungu. than me. No, as in, Unajua sijaisikia Bantu akiongea kizungu, Joy. For real? Yeah, this is because of you. Well, I'm honored. The ghetto prince himself ameongea yeah, kizungu it's a leo. new year, manze. Lazima tu upgrade. Alafu, unaona new face hapa, lazima niongeze bonga points. English kibao, Karol anachoma. But unajua hiyo English yako sasa inakushukishia gangster points. Hatujakuzoea hivi. Sawa, karibuni ni wakati wa kachai. Siende place. Don't go anywhere. Ni wakati wa chit chat. All right then. Haya basi mshasikia. Hey, acha nikwambie. So, well, I think leo venye umesema nasikia uko na gangster points already on the show. Yeah. Opinions zako naona ni kama naweza kupimia nijue hizi gangster points kama zinashuka kama zinapanda. Because there is a lot of controversial conversations leo. Watu social media wameamua tu ku air their personal things out. But then first things first. So you guys mna orderingi, what's it called? Food online. How often? In a scale of 1 to 8, 7 days of the week. How many times unaweza sema unakwanga ukiorder? Ama tuseme in a month. Sometimes. For me, I think ikienda sana ni twice a week, but mostly just once in a week. Yeah. Mshai kwa ina situation wa food imekaa na haiko ile size ulu. Hiyo portion inakaa kidogo tricky. Lakini si tuna blame tu gavasi. So watu wengi sema hivyo na story inadai. All right, so now, let me tell you. Kuna tumezoea ku blame gava. This time round tuna blame the delivery man, and this is the reason why. Let's have a clip to do what goes on behind the scenes. Sometimes sele food inakuwa delivered. So a viral video shows a global food delivery rider eating a client's order by the roadside. The now viral video sparked a debate online with some people doubting the safety of their orders. However, it remains quite unclear whether the incident occurred in global Kenya or another country. And here's a story for you. Okay. Mimi naona ni kama ni skit. Ni reality. Ni reality manze, uchumi maana nimepeleka wakuu, ni reality. Huyu jamaa unajua pengine hata analipwa dollars. Na yeye mwenyewe manze maybe hajadishi. Alafu anaomba adeliver food ya 5k. Imagine na yeye mwenyewe hajadishi. You can just imagine manze, huyu jamaa manze venye yako anatembea tu na harufu. Harufu nzuri inatoka hapa nyuma na kwa hapo ati anapeleka food.
Manze lazima ukae kidogo hapo kando ujitibu kama ina sumu tudedi wote. So but you mean to tell me unaweza kwa sasa uko mboka yani umetafuta kazi alafu Glovo amekuhaya na kiumane siku moja alafu uende hapo amekukula hiyo food. Urisk hiyo kazi tu juu ya njaa. Manze si ndio kwani watu wanatafuta job jia nini? Sijui ya food. Watu wakule fiti. Sasa huyu jamaa una imagine kuna food zenye hajai taste. Yaani msame ametoka huko mtaani kuna food hajai taste. Alafu saa hii anafika hapa anasikia ati kuna food na But I think hiyo ni kutaka tu uni msetu mwenye anataka kuchoma because at the end of the day utakula hii food expensive. Alafu job yako itaisha hivyo. Unaona umechoma like food ingine unajua maybe kama unafanya job kama hiyo okay ujazoea hizi foods. So unafaa tu kungojea upate salary yako vizuri maybe do yako at the end of the day alafu uende tu kibandaski vile umezoea food ya kibandaski tu slap more kuliko hizi expensive uende upate food yako na hiyo ita make sure bado uko na job yako juu bado umefanya job yako fiti na bado like you will have your job for much longer which means you will keep having food on a daily basis because there's the food there. But then again kama mtu amepeana maybe let's say I'm ordering from a certain restaurant I think that the food should come sealed, yeah. Because mimi nimezoeanga kuona even when they pack them in small tins they seal them with the film paper and everything. Apart from kuavoid mtu kukula ama to somebody tampering with it in other ways, unapata it is also safe isimwagike kama iko na supu and everything. I don't know. To be honest, actually unangata wakiongeza brown paper hadi wana staple. Inafaa kwa hivyo cause ndio maana mimi nashuku ile kwa skit. Mimi sijaamini story ni kweli. Kukula tunakula na tunarudisha paper venye ilikuwa. Yenye imekuwa staples. Don't be blinded na paper. Kukula tunakula ati sasa unanipatia zinaitwa kuna hizi zinaitwa drumsticks. Umepewa kama 5 pale na mimi mwanzo hizi vitu nasikianga tu pale kwa advert ya KFC nikiziona hapo. Sijaionja. Kwani nitadedi guys zionja hii stuff. Lazima nifungue kiasi, nichukue kaka moja hivi. Lakini sio kwa kazi, usave uende ujibaie. Sasa maybe mshahara yangu haitoshi. Unajua? Mshahara yangu make sense. So niko pale alafu kazi ishe. But at the end of the day pia ukiangalia hiyo clip the guy is dressed in yellow that is colors a Glovo. Alafu the Glovo brand name is like very clear inaonekana. It just feels like sometimes inaweza kuwa ni ukweli he really did that but it looks more of marketing pia. Inaka marketing. Kama ni skit ningekuwa ni kuwachomea na Glovo wangejam. They would have already sued him ama wamesema they fired him. But tunaona Glovo wamecheza chini. Yeah. Wamecheza chini juu ni ukweli. Wajua makosa ni yao nini ni yao walihire unprofessional. Sasa inabidi tu ni hivyo. But ni situation, poverty is the enemy. Tutablame nani? Ni shida mtu wangu. Poverty na lack of manners sio ni nani. Anyway. All right, then on to the next story of the evening. So now, a woman threatens to stab husband. A viral video this week showed a Kenyan woman dancing to Abanton music while intoxicated as her husband cared for their child. CCTV later captured her grabbing a knife and attempting to stab him. The husband, shielding himself with a couch cushion, warned her repeatedly, stating any retaliation would be in self-defense. All right then, so we warn you, at least for the clip we've had to cut out at least a bit of the sensitive part, but now here's just a clip showing where this whole altercation started. All right. Huyo mama si amezikwenda. Amezikwenda lakini ni sawa tu. Women are really going through a lot out here. Tukisema mnasema wanaume so sawa tu. Hapa tu hata kuna like there's nothing we can say at the end of the day gender based violence inaweza affect literally any gender. No, lakini Kenya haijawahi itakiwa hivyo. It's never taken seriously that men can really men wanasafa. Inatekiwanga tu serious that women ndo wanasafa. But wanaume wengi wanaumia ni venye they don't talk about it because most of the time mtu akisema alipigwa na bibi yake it comes off very
funny. Like people will be like, "Ai unapigwa je na mwanamke." Yeah. And the men themselves who want us to take them seriously are the ones who don't take their fellow men seriously. Like kama it's two men having a conversation, mtu akwambie alipigwa na bibi yake, maybe utaanza, you'll start making fun of him, and you yourself you are a man. So I think it is just about, like, it has to start from you men defending each other and taking care of each other. Like mtu asikwambia amepigwa ama anapitia nini through his wife, and wewe unaanza tu make fun of him ati kwani wewe si mwanaume sijui nini unapigwa je na mwanamke sijui nini. You should take these things seriously and with a lot of maturity. Actually that's true. Actually, I really like that umesema your point here. Men need to start taking other men seriously when they say. There was a viral clip of another, bado ilikuwa tu one of these TikTok clips. Then it was someone who was also coming out akisema they're in an abusive relationship nini. And then men started stitching that video. Wakisema sasa hizi nini unakuja kutuambia social media. I'm like, fam. Hey, makes sense. So Bantu, what do you have to say for your gender? Do you agree with us tukisema your point here, men don't support other men, that's why sometimes they don't talk about it, because you're sure, like, when you tell your fellow man that this has been happening to you, they'll make fun of you. Yeah, it's true. Wanaume wanapitia noma na wanaume wengine ndo wanacheka. Kama sasa nikuje nikwambie ati nimepigwa na wife. Before hata unipe advice kwanza unanicheka mbaya sana. Tulipigwa aje na wapigwa na mama aje? Kwani wewe ni dem? Unaona sasa vitu kama hizo. So inafanya pia wanaume hawana hiyo morali ya kwenda kusema ati nimepigwa. But wanaume wengi wanapigwa tu kwa sababu kuna wanawake strong. Wanaweza piga mtu. Kupiga mtu imaanisha tukizaliwa mwanaume unaweza piga wanawake wote. Kuna mwanamke pia anaweza tu kupiga. But sasa sisi tumechukulia like all men wanafaa kuwa strong, wanaweza piga mademu wote. Hiyo ni perspective tuko nayo. But pia kitu mbaya ni kuargue mbele ya mtu hii. Hiyo ni kitu mbaya sana. Saa zingine kwa nyumba mkiwa na argument, mkiona mtoi yako mnajaribu kulenga. Like tutabishana baadaye. Msikuwe mnaleta arguments mbele ya watu. Juu watu wana learn. All of these men wenye unasikianga wanapiga ma wife zao, waligrow kwa familia yenye waliona madha akipigwa. Sasa unaona kama madha yako huko ana akipigwa, utakuwa ngumu sana kupiga mtoto wenyewe. Cause unaanza aje na hini kitu huko ona. But kama ulikuwa unaona mama yako akileta mdomo anagongwa. Na unaona bibi analeta mdomo, that's what I'll do cause mzae alikuwa anadu hivyo. So sasa zingine kenye mna create, hiyo generation pia inakuja mnafahamu je mna create hivyo. So hamfai kuargue mbele ya watu. Hata kama umejamiwa aje na partner wako, just wait ile time. Mtu huyo ameenda chuo ama ameenda kucheza ama nini mko wawili, then you can argue. Wakiwa pale pigeni zile plastic smiles za kudanganyana tu mko poa, but watu hiyo wasione hiyo quarrel yenyewe iko. And sometimes I think bado inaenda, it goes back to stories za kutumia drugs, because kama kwa hii clip yenye tumewatch we can clearly see that the lady is not sober at all. So expecting huyu mtu ati aanze kuconsider ati kuna watoi, kuna house help, kuna nini, like itakuwa very very hard, because I hear when mtu akiwa intoxicated, there are just things that you don't even consider when you're doing, you know. Maybe itaanza kukuhit baadaye afterwards, I did this, but then again blame alcohol. Do people do things and then tend to blame alcohol? Like in this situation, maybe angeweza control the fact that watoto wako hapo, but control the fact what she was doing with the knife, trying to stab the husband. I know that part imekuwa edited, maybe kuna some parts hatujaona with what she was trying to do to the husband, but she cannot blame it on the alcohol. If you are somebody who is violent, you cannot blame it on other things after umekuwa sober uanze kusema it was the alcohol. No, it is in you as a person, na lazima uanze kujiangalia ndani kama binadamu, ujiite tu kama mkutano, because it is so wrong. Because sasa maybe okay, in this case tumeona the husband alikuwa ametulia sana, but imagine tungekuwa in a situation where the husband si mtu ametulia, the husband yule mwenye ukimfanyia hivi pia anarudisha. You know, inge end up in such a situation where we have somebody who is very fatally injured or somebody who passes away, you know, because everybody is trying to defend themselves. True. And also what I found interesting was the fact that you could just tell Umse ni kama it's as if he's used to her being that type of way. And I get it's anakani kama ako defensive in a way that akilewa yuko hivyo ama pia yuko hivyo alafu akilewa inakuwa worse. I really just hope that things are working out for them in a positive way, because sometimes
See, must, even if you, I know there's usually also excuses for, Najwa mentioned Watoi by the, there's always that aspect, yeah. Oh, more, I couldn't leave due to Watoi, what. What are your thoughts on that, on people staying in toxic marriages just because of kids? Okay, kama mimi, ningesema like, amfai kukaa kwa relationship juu ya watoi. Number one, unajua, hata mimi usema, hao watoi ni watu, unaona mkipatana mko na watoi. Alafu sasa nyinyi mlipendana ndio watoi wakakama. Hapa watoi tu ni jani. Unajua watoi pia mtasome. It's only 18 to 20 years. Hawa watoi pia wataenda. Mtabaki tu wawili hivyo venye mlikuwa. Unajua hiyo ni kitu moja watu hawajui. Hawa watoi wataenda. Wakishaenda mnabaki tu wawili hivyo. Hata ukisema mimi napenda mtoi wangu ni nini, but inafuu upende partner wako pia. So ufai kukaa mahali juu ya mtoi. Juu watoi wakishaenda, what happens next? Inamaanisha mtoi akishaenda hakuna marriage hapo. Ama mtoi akishaenda hakuna relationship. So inafaa relationship ikue with or without. Mtoi hata ni wa kuspice up. Avatu ni wa kuspice relationship ikuwe poa. Kama unaona tu hata msee amekukosea aje, excuse. Kaeni chini kama watu wa bigi mnaweza co-parent. Sema si lazima sisi wawili imekataa. But the fact that wewe bado ndio mama ya huyu mtoi na mimi ndio baba ya huyu mtoi. So tunaweza play two parts zetu kama tuko mbali, because ni kama tukiwa wawili tuko toxicated kwa wengine. Azini wewe unaniletea madhara na mimi nakuletea madhara. So tunaweza lea mtoi tukiwa mbali. Ni kitu inafaa tu maturity. Mnakaa chini mnaongea, but usikae mahali juu ya mtoi. Kwanza hiyo point inakuanga mbaya. Ati mimi niko tu kwa hii ndoa juu ya mtoto. And at the end of the day tukisema uko in this situation juu ya mtoto, what if this toxicity equate a lot to the extent that you pass away maybe? How will you be there for the children, you know? Heri sasa utoke na watoto uende like ukue safe. At least you will be able to be in their lives. But ukikaa hapa uumizwe and something worse like death happens, you will not be able to be there for the children. So if you really want to be there for them, stay alive. And staying alive is walking out of a toxic relationship. And I like that aspect, Ms. Ma, just stay alive. Like, as in on top of everything, if you at all look up for the sake of the children, you have to stay alive to be there for those kids, you know. So I know it's easier said than done, but at the end of the day unajua mtoi anawanid nyinyi wote. Nyinyi ndio amunid each other. But mtoi ana need baba yake na ana need mother yake. So hiyo ku stay alive iko important kwa mtoi. All right then. Okay, on to the next story. We're still going on with the marital relationship feuds. Now there's a lot of drama. Relationships were on the rocks this week. It's a decade of love lost over a musician. So in the Dominican Republic, a man filed for divorce from his wife of 10 years after she jumped on stage during a Romeo Santos concert. She danced and repeatedly kissed the musician on the cheeks. The incident, witnessed by the couple together, sparked the end of their marriage. Whew. So I think this is the second time we've had someone lose their relationship because of a musician. For this one, let's have a look at the clip, then you come back and talk more about it. I have come back finally. I don't like you cannot stay. I will stay here. You as much as I can. You have to leave. You are talking You are trash. feeling money afternoon. I don't have shit. Then so what? Don't you have shit? When I was in abroad, men Allah became. What is it? I don't care. I don't fucking. Allah became. And they said, "Rune, man, not that I will go to the together." I said, "Social media out of." I'm on social media because I'm a social media person, and I also. Social media. You don't have. I will reflect the respect I don't have shit. You are putting on social media. This is my. Don't every morning. This I can't allow me. Every morning, what did I do to you? This is my house. I tell you not to follow you. I'm going to follow you. Don't follow this one. Stop following me. Stop following me. Stop. Leave me. Allow me to rest. This is my house. You have to leave this house. Why should I leave the house? You are leaving my husband's house. Imagine what my brother's wife is telling me. Imagine what my brother's wife. I will put this on social media. Let people judge it. You stay in a block of 50. And so what? And so what? My own brother. No one name can simple. Don't you have? No, my brother can simple. Can't leave my husband's house. I will put this on social media. People, the kind of wife my brother got. I don't fuck that I not from them. This is an leave my husband. It's more that I see you. I will put your if I put it in social media. Mpona which house? Mpona which house? You have been eating and so what? Is all my brother? Is my brother's money? I'm so sorry. My husband.
husband's house. Imagine what my brothers. All right, then apologies for that mishap. So the video that you just showed, let me just give you a bit of context. A viral family feud, that's what that was. So a Nigerian man went viral after posting a shirtless video from his brother's house. In the clip, he argued with his brother's wife, who demanded he leave. So the man refused, insisting that it was his brother's home and he had every right to stay as long as he wanted. The exchange sparked widespread reactions online. All right, then, me kwanza your accent ilikuwa heavy. I was confused at first. But basically, the context of the story was, apparently this man, he was, from the way anaongea ni kama alikuwa abroad for a while. I think he also got jailed. Like, life ilikuwa some type of way. But akiwa abroad alikuwa anatumia pesa. So as at now, he's living in his brother's house. So in the clip, he's arguing with the wife. And she's like, it's my husband's wife. You need to leave, get an apartment. Girl, what are your thoughts? Let me just ask you from a feminine perspective. You and your husband, mko hapo cozied up, his brother comes, overstay. Eh? Sasa Karo niambie, ungefanya nini? Your brother-in-law overstay. I would have reacted the same way that we reacted. What is Inaeleweka. the entitlement for? Let's start with the Bible. That part. The Bible says, the man and woman shall leave their families and come together as one. So why is our family coming together with us? Why are you feeling entitled to come and live in my house as if it is yours? And even in the clip, the guy is shirtless. This is Africa. Yeah. We don't stay without clothes in front of our relatives. I mean, unajua story kama hizi ndo unaanzanga inakaa, alafu where if the lady becomes comfortable, which I will never be comfortable with, when the lady becomes comfortable, ndo unaanza kusikia sijui a relationship started with the brother-in-law or something, because the guy is too comfortable. He's comfortable enough to be shirtless kwa nyumba ya shemeji, which is very wrong. Hata kama alikuwa anawatumia pesa, angeenda tu atafute apartment, and if he's coming to stay, at least akae 2 to 3 days. That is enough. But overstaying, bro, what are you doing? Bantu, you're shaking your head very much so. Sema ikutoke tu. Ani huyu jamaa ameangusha mbogi. Jamaa ameangusha mbogi mbaya. Nakaa hivi najiuliza, are you comfortable kukuwa hosted? Unajua azin kama si maboy, kuna time yenyewe life ukupiga unaenda kuhostiwa na beshte yako nini. Baada ukiwa hapo manze huwezi kuwa ati una feel at home. No, hata ukiwa wanakuhost manze unafikanga tu place una feel like hata kama wamenihost mzee nafaa nifanye juu chini nitoke. Alafu sasa hivi are not living in era zile za ati anko yangu anakaa pale so inafaa niende niishi hapo, ama sijui bro yangu siku hizi hata mtu afai kwenda kwa relative ati hostiwe. Huyu jamaa kwanza ako wrong. Jamaa ndiye ako wrong, dem ako sawa. Jamaa ako wrong. Cause unakujaje kwa kupeana tena rules. Hata yuko humble, mtu anakuanga humble, unajua. No, si unasema yani uko na rudeness fulani ya uko majuu na wewe mwenyewe ndio unaonewa huruma. Unasikia maskini jeuri. Wewe ni maskini na uko na ujeuri fulani. Manze it makes sense. So kwanza unafujue nyumba ya brother yako ni nyumba yake na bibi yake. Si nyumba ya mama yako ama ya sister yako. Ni nyumba ya brother yako ni yako na bibi yake. Sasa the moment wewe unaingia wewe ni mgeni. Na the moment unakaa sana sasa unaacha kuwa mgeni, unakuwa intruder. So manze unafaa ujue hivyo. Unafuka hapo ni siku 2 3 na unafeel hata unatoka. So manze huyu jamaa amekosea. Huyo mama ako tu sawa kwa sana anangangania, ana mark territory, anaona hapa hapana. Huyu jamaa anakuja hivi kidogo bwana yangu wa dedi. Kidogo ni hembwe unaona mzae amededi. Pia unaweza tembea. Unajua inaanzanga hivyo. Juu ama ni kuoe juu kuna zile community wanachukuanga wife kama property. So juu tunaweza inherit property za brother yangu, pia wewe nataka ni kuinherit kama property. Which is wrong. As in unaangalia unaona the whole thing is messed up. Jamaa amekosea sana juu. But the thumbs up kwa huyo dem manzi ashikilie tu hapo. Lakini yake ameshikilia batu msi ana sound kama tu azin. Hakuna mali mtampeleka. The problem ni mzae naye alisemaje? Unajua unasikia sasa. Kwa comment section kumewaka 90% of the comments were saying hii conversation lazima brother yake. Like hiyo conversation for sure hiyo couple wameongelea wakiwa wawili. She can't just come and say lazima ikue pillow talk pale kwa bedroom. Lazima waliongelea ndo maana imekuja hapa akimpasha hivyo. But I think the brother was avoiding being the one confront brother yake. Which is wrong again. That's wrong. Bibi yake. Because bibi yangu kwanza sasa bibi yangu najua afai kuwa na argue na bro yangu.
Mimi ndio inafani argue na bro yangu. But ukiona bibi yangu ana argue na bro yangu inamaanisha bro yangu ni fala. Bro yangu ni fala ameamua kucheza chini sasa. Like unaangalianga unacheki kama saizi mimi wife yangu, sizi yangu hata afai kuargue na wife yangu. Unaona the moment anaona wife yangu amemkosea anani approach mimi. Mimi sasa ndo naenda kumwambia wife nacheki saa pia ni masizi. Nafaa wapeleke hivi na hivi. Mimi ndio juu mimi ndio nimemleta hapa. Sasa wewe unatoka hivyo, huyu jamaa kwanza ana argue aje na sister in law. Alafu unaweza pata hata in this situation maybe hii si kitu yenye dem alikuwa amediscuss na bwanake like ile yenye wameongea wakapanga wamfukuze. Unaweza pata from another point of view the lady had tried telling the husband when is your brother leaving when is, like alafu the husband hata ashughuliki ako tu like he will leave. So the lady decided to take the matters into her own hands. Kwa comment section watu waliwaka. So let me just read some of the few comments niliona. So there's someone said there's nothing wrong with siblings visiting, but don't overstay your welcome. Give them their privacy. The wife has as much right as the husband. But if you're asking my brother to leave unnecessarily, rest assured that no one is visiting anymore. Wengine wakasema, oh, it should be the same energy if her relatives come. So yeah, mnasemaje? Yeah, the energy should be both sides. Unajua problem inakuanga pia. Unaweza pata brother wife alikuja na akagonga miezi 2. Na mimi nilikuwa nimerelax, siongei. So bro yangu amekam. Bro yangu naona amegonga wiki moja, wife ni kama anaanza kunipressure like bro yako anafaa aende. Na wewe bro yako amekuwa hapa stay hapa for long. So kitu inafaa ikuwe ni mkioana pia inafaa muambiane kuna zile boundary. Watu wa kwenyu wakikamkuvisit ni siku 2 3 wanazidi. At least marriage ni watu wawili. The moment tunaongeza mtu wa 3 wa 4, hiyo marriage haitawaka. But I think at the end of the day pia inaendana na pia tabia za mwenye amekuja kuvisit. Unaweza pata maybe people from my family, bro yangu alikuja, alikuwa anapiga kazi, anatoka jioni, anajituma, anafanya, unapata tu like ako na adabu zake. And then there is your brother who comes, anakula, anaacha vyombo kwa meza. Afanyi kazi. Nguo anatupa kila mahali. You know, they're just people who you cannot accommodate just because they are family or something. At the end of the day ni tabia zako ndio zitadetermine kama utakaa kwangu ama hautakaa. Mimi sioni gani tabia Karo. Juu hata wale wa tabia mzuri. The owner of the house bado atatafuta makosa tu. Unajua hakuna mtu ana makosa. Kila mtu anakuanga na makosa. Kama ni wakina dem, jamaa atatafuta tu makosa, na kama ni wakina jamaa dem atatafuta tu makosa. Inakuanga hivyo. Hata kama ni ule anamkanga asubuhi anaenda na kuja tu kulala, kesho yake utasikia jamaa anasema na huyu jamaa juu anakaa hapa na ako job, si inafaa tugawane bills. Azin lazima tu kuna kitu itatokea tu ya ya kumkorofisha. So mimi nasema tu watu hakuna ku overstay, weka tu kwako. Acha watu wameoana wakae kwa nyumba yao. Usiingilie enda ati kuhostiwa na relative, unaenda ku bring problems. Here's the thing though, kama mse angekuwa umesema hiyo point ya if akona tabia nzuri ita make difference. Mimi na feel kama inaweza make difference kubwa because for sure imagine some mtu anatoka home anasema acha nibae kakota kanyama nilete tu tukule. Ama nani nimepata wamepika acha nioshe vyombo. Una get mse yako hivyo after kitu may happen plus even if una feel ame overstay out approach hivyo itakuwa tu tuketi tuongee kama watu wazima because in this place ni kushautiana. To that video went on for mind you nione kitu na mepost. That means your conversation ili kwa heated probably for like 30 minutes to an hour. Na vile tumeona clip ya 2 minutes hapa. So for the fact that kila mse ako majuju kwa hiyo kuargue inamaanisha mse hata heshima yenyewe wapei. Unajua joy kitu yenye ugeta hapa ni wewe unaongelea mtu ametoka village anakaa mkamhost. Huyo ni mtu atafanya hivyo. Unaona ametoka village. So mtu ametoka village akikaa anakuja akiwa humble. Si ndio? Je, amekuja kuanza life. Huyu ni mtu ametoka majuu. Usisahau mtu ametoka majuu. Akona ile pride ya mimi nimetoka majuu. Sasa hiyo ndio unasikia hata venye anaongea. Unaona hata venye anatembea bila shati. Venye anaongea this is my brother's house na hiyo proudness nini. Huyu ni mtu ametoka majuu. So mtu ametoka majuu hiyo kiburi yake. Hiyo majuu ni kale na kuvisit juicy ati accent iko heavy hivyo ni kama huyu ni msalienda hustle ikamkataa karudi. Full blown accent, Nigerian accent. Ali visit miezi. But hii pride mnaona hii pride ni ya bure. Sasa hapo kwa kiburi ndio kuna shida juu. The fact that you're homeless, umetoka majuu, umetoka that wapi? You and the villager are on the same level. Mko homeless and you need help. Rudi kwa wazazi tu. So wewe ni maskini na kiburi ya milionea. Hapo ni noma manze. Yeah,
Kuna mtu amesema hustling is very important. Yeah, hustle to usikuwe at the mercy of anybody else. All right then guys, acha we'll take a quick break. We'll come back with that same story. Bado tuko leo relationships tunazichambua. Yeah, we're going to come back with the same story tumeongea about the couple that got divorced because someone decided to kiss a celebrity. Anyway, take a short break. Don't touch the dial. We'll see you in a bit. Y254. Imagine.